హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? ఎండాకాలం స్టార్ట్ అయింది. సో అందుకని మేము ఈరోజు ఫ్రూట్ సలాడ్ తయారు చేస్తున్నాం. ఫ్రూట్ సలాడ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పండ్లు: యాపిల్ పండ్లు, సపోటా పండ్లు, అరటికాయ, డ్రాగన్ పళ్ళు, గ్రీన్ యాపిల్, మామిడికాయ, మస్క్ మెలన్, దానిమ్మకాయ, కివి, ఆ తర్వాత కొద్దిగా టేస్ట్ కోసం కాజు, కిష్మిష్. మనం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కట్ చేసే విధానం. చిన్న చిన్న ముక్కలు తీసుకోవాలి. ఈ సలాడ్కి చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకోవాలి. దానిమ్మ గింజలు, పేర్, పేర్, యాపిల్ పండు, మామిడి పండు, గ్రీన్ యాపిల్, మస్క్ మిలన్, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, కివి, స్ట్రాబెర్రీ, చెర్రీ పళ్ళు, ఇవన్నీ కలుపుతున్నాను. పంచదార, తీపి కోసము పంచదార, టేస్ట్ కోసం. తేనె, టేస్ట్ కోసము జీడిపప్పు పౌడరు, డెకరేషన్ కోసం జీడిపప్పు, కిస్మిస్,
స్టార్ట్. పాలు, ఇప్పుడు మళ్ళీ మిక్స్ చేయాలి. అరే మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు రెండురా తింటారు కానీ సలాడ్ తయారైపోయినది. తొందరగా రండి, కోడళ్ళు, కూతుళ్ళు, అల్లుళ్ళు, కొడుకులు అందరు రండి. తొందరగా టేస్ట్ చూడాలి వచ్చి. కమాన్ కమాన్. రండిరా. ఓకే కలవండి. ఎట్లాగుందమ్మా?